Residents of 5 villages in Shimoni Kwale County are the latest victims of con artists impersonating Kenya Power personnel. Well, the victims were duped into buying into a non-existent power connection project, which is likely to have generated for the cons over 10 million shillings. NTV's Peter Mwangangi spoke to some of them who have now had an idea of how they were caught flat-footed. For 20 years, Joseph Juma has been living here in Madiba village, Shimoni, with his family. He has always relied on traditional sources of energy such as charcoal, firewood, and recently, power generated by a solar panel. In mid-July this year, people promising to end the darkness that has clouded his life made him an offer that was hard to resist, a promise for power connectivity. Alikuja hapa na makaratasi zake za Kenya Power. Akanikuta niko hapa nyumbani. Akanambia bwana, mimi ni mtu wa power, naweza kukuwekea power. Nikamwambia niwekee kwa sababu mimi nimeenda kule mara 3 nikienda pale Ukunda ofisi ya Kenya Power. He was told that he would be a beneficiary of the 15 billion shillings World Bank funded power program dubbed Last Mile Connection. Akanambia, hey, nguzo nikileta hapa na cable itagharimu 50,000. Alipoleta akaweka, nikampa 17,000 cash mkononi. Umari akaondoka. Alipoondoka, baada ya siku 2 Umari amekuja na zile waya na akazibwaga kweli na gari ya Kenya Power. The remaining cash was paid little by little via M-Pesa to one Omar Mutengo. This same individual received cash from other victims in nearby Kibuyuni, Fikirini, Mwazara and Panama villages. Walichukua kitambulisho na KRA pin number. Wakatuambia okay, within that they watakuja tuwekee stima. Wakachukua 70,000 kwetu. Wakachukua 70,000, wakaja wakatuwekea hizi nguzo pale, kuna nguzo moja na hapa kuna nguzo ya pili. Wakadrop stima ikawekwa hapa. Stima bali niko na mipango nayo kwa sababu ilikuwa ni freezer, nitengeneze barafu, juice, pengine hata vitu vyangu kujihifadhia, kitu kimebakia, hata kulima. Maana mimi natumia irrigation, ningekuwa natumia ilikuwa nimepanga hivyo kwa sababu sasa natumia generator, mafuta ni gharama zaidi. Lakini ndio hivyo pesa ikawa imepotea bure. 28,000. Some were charged 5,000 shillings while others as high as 150,000 shillings depending on proximity to a power line. More than 100 people fell for it, meaning that on the lower side, over 10 million shillings was collected from residents here. Interestingly, no receipts were issued for the transactions. The villages were lit for a few days and that was it. Darkness followed soon after and since then they have been back to where they began. Nilipokuja nikamwambia mbona hii mita sioni ikiniread. Wakasema labda pengine ziko na matatizo. Wakachukua wakajaribu kufinya wenyewe wakajifanya kurekebisha nini. Hakuna kitu ilitokea, nilikuwa tu vile vile ina fail. Jamaa wa power akaja wakasema moto niliovutiwa ni moto ulikuwa haramu, sio moto halali. Wakapanda juu wakateremsha cable yangu. Walipoteremsha cable, ikabidi niende police station nikaandike statement. Anambia unatumia moto bila idhini yetu. Unatumia moto na sisi hatukujui. Hauko kwa register yetu. Lakini mpaka dakika hii kwangu hatuna stima. Mtoto wangu sasa TV hakuna. Tunalala kwa giza, naangalia hizo kunalala kwa koroboi. That's not fair. Close to 2 months after the incident happened, residents now demand more than just power. They want answers amid reports that the scheme is still ongoing in some villages not too far from here. Watu wa power wanasema kwamba eti hizo cables zao, hizo cutouts zao. Kenya Power Coast Region Manager Hezekiah Mwalwala confirmed that 2 people were arrested following the incident. Omar Mutengo and Philip Amin were charged at the Kwale Law Courts for constructing illegal lines and impersonating KPLC employees. The case is ongoing. Mwalwala pointed out that they removed the low voltage lines since they had been extended for more than 1 kilometer, something he says is dangerous as it can cause electrocution. Hii gari itabebaje ili nguzo kutoka kule ikiwa ofisi hajui kama hizo nguzo zaenda wapi? On the origin of the materials, he says they may have been obtained or stolen from a subcontractor. Investigations are underway to establish whether there were accomplices within the company. As for compensation,
the company says it cannot refund cash that it did not receive. For now, Juma and many like himself have gone back to the drawing board. Nataka nianze kufuza samaki pia hapa, kuna frizi pia nimenunua. Nilikuwa na maendeleo ambayo itanisaidia mbele. Lakini sasa naona maendeleo imekufa na hata pesa pia zimeenda. Okay, whatever has happened. But tell me, what is the way forward? Because we need to get electricity put here so that we can continue with our work. For safety, Kenyans are encouraged to make payments only at the designated KPLC points where official receipts are issued for every transaction. M-Pesa is only accepted while buying tokens. If in doubt, key in the employee or contractor number on *95551#. When the deal is too good, think twice. Mwangangi, NTV.